Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vijana Ballabha Girivaranari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vijana Ballabha Girivaranari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Guru Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading today from the Srimad-bhagavatam, 8th Canto, Chapter 15, all the texts from 18 to 28, starting with 18. Сегодня мы начнем читать Шримад-бхагаватам с текста с 18, глава 8, песнь 8, глава 15. Because number 28 is the next verse that has a purport. Следующий стих, где есть комментарий, 28. Surastri Kesha Vibrashta Сурашистри Кеша Вибраста Nava Sogandika Shrajam Дикастраджам Yatra Modam Upadaya Marga Avati Marutaha Маргавати Марута Surastri Keshavi Brashta Сурасистри Кеша Вибраста
Nava Sogandika Srajam Asangadikastajam Yatra Modam Upadaya Yatramodam Upadaya Marga Avati Marutaha Bhagavati Marutaha Surasri Keshavi Brashta Surastiki Shivibrasta Nava Sogandika Srajam Sadam Yatra Modam Upadaya Yatramodam Upadaya Marga Avati Marutaha Bhagavati Marutaha Surasri Keshavi Brashta Nava Sogandika Srajam Yatra Modam Upadaya Marga Avati Marutaha Surasri Keshavi Brashta Nava Sogandika Srajam Yatra Modam Upadaya Marga Avati Marutaha Surastriki Shivibrashta Surasri Keshavi Brashta Navasaugantika Shrajam Nava Sogandika Srajam Yatramodam Upadaya Yatra Modam Upadaya Marga Avati Marutaha Marga Avati Marutaha. Word for word. Orastri Gurastri of the women of the demigods. of the woman of the demigods. Kesha Kesha from the hair. of the hair. Vibrashta Vibrasta fallen. fallen. Nava Sugandhika Navasavandika made of fresh fragrant flowers. made of fresh fragrant flowers. Srajam Srajam of the flower garlands. of the flower garlands. Yatra Yatra wherein. wherein Amodan Amodam the fragrance. fragrance. Upadaya Upadaya carrying. carrying. Marge Marge on the roads. on the roads. Avati Avati blows. blows. Marutaha Marutaha the breeze. the breeze. The breezes. We're reading about, continuing reading about Lord Indra's capital city here. The breezes blowing in the streets of the city bore the fragrance of the flowers falling from the hair of the women of the demigods. Мы читаем, где город Индри, столица города Индры, и тут описывается: ветер разносил по улицам города аромат цветов, падавших с волос небожительниц. Can I read one verse, only one verse, Spanish? That just one time only. Yeah. La brisa llevaba por la calles de la ciudad la fragancia de las flores que se desprendían del cabello de las mujeres de los semidioses. So, Okay, so we've got several verses without purports, so we'll just read them one after another.
18, so now 19. Apsaras passed on the streets, which were covered with the white fragrant smoke of a guru incense emanating from the windows with golden filigree. Апсары гуляли по улицам, над которыми плавал белесый ароматный дым благовония агуру, струившийся из окон, забранных золотыми решетками. Number 20. The city was shaded by canopies decorated with pearls, and the domes of the palaces had flags of pearl and gold. The city always resounded with the vibrations of peacocks, pigeons, and bees. And above the city flew airplanes full of beautiful women who constantly chanted auspicious songs that were very pleasing to the ear. Украшенные жемчугом балдахины затеняли улицы города, а на куполах дворцов развивались флаги, расшитые жемчугом и золотой нитью. Воздух оглашался криками павлинов, повсюду слышались воркования голубей и жужжание пчел, и в вышине над городом парили воздушные корабли с небожительницами, которые пели священные песни, ласкавшие слух. Number 21. The city was filled with the sounds of mridungas, conch shells, kettle drums, flutes, and well-tuned stringed instruments, all playing in consort. There was constant dancing, and the Gandharvas sang. The combined beauty of Indra Puri defeated beauty personified. Текст 21, перевод. Город был наполнен звуками мриданг, раковин, литав, флейт и струнных инструментов. Эти звуки гармонично сливались вместе. В них сплетали свое пение Гандхарвы, и под них танцевали жители Индрапури. Красота этого города затмила блеск самой олицетворенной красоты. Number 22. No one who was sinful, envious, violent towards other living entities, cunning, falsely proud, lusty, or greedy could enter that city. The people who lived there were all devoid of these faults. Текст 22. В этот город не могли вступить грешные, завистливые, жестокие, лживые, тщеславные, похотливые и жадные. Все, кто там жил, были свободны от этих пороков. Imagine. A city not only has so much opulence, but all the people were nice, very nice people with good qualities. Помимо того, что там в городе все было очень хорошо устроено, и люди также жили там очень прекрасные, благочестивые. Okay, number 23. Bali Maharaj, who was the commander of numberless soldiers, gathered his soldiers outside the abode of Indra and attacked it from all directions. He sounded the conch shell given him by his spiritual master, Sukracharya, and thus creating a fearful situation for the women protected by Indra. Несметное войско Махараджи Бали осадило столицу Индры и со всех сторон атаковало Индрапури. Seeing Bali Maharaja's indefatigable endeavor and understanding his motive, King Indra, along with the other demigods, approached his spiritual master, Brihaspati, and spoke as follows.
Ага, 24, yeah. We just read 24, yes. 24 стих, перевод. «Видя неутомимое решение, рвение Махараджи Бали и понимая его намерения, царь Индра вместе с другими полубогами отправился к своему духовному учителю Брихаспати и сказал ему такие слова». 25. Verse number 25. My Lord, this is Indra speaking to his spiritual master. Это Индра говорит своему духовному учителю. My Lord, our old enemy Bali Maharaj now has new enthusiasm, and he has obtained such astonishing power that we think that perhaps we cannot resist his prowess. «О мой господин, наш давний враг Махараджа Бали вновь полон желания вступить в бой. Сейчас он обрел такую удивительную силу, что нас одолевает сомнение, сможем ли мы устоять перед ним». Verse 26. No one anywhere can counteract this military arrangement of Bali's. It now appears that Bali is trying to drink up the entire universe with his mouth, lick up the 10 directions with his tongue, and raise fire in every direction with his eyes. Indeed, he has arisen like the annihilating fire known as Sangvartaka. Перевод. Это текст 26. «Во всем мире нет никого, кто бы способен противостоять военной силе Бали. Кажется, будто он намерен выпить всю вселенную своими устами, языком слезать все 10 сторон света, очами предать всю вселенную огня. Воистину он похож на всепожирающий огонь Самвартака». Bali, you know the island Bali also Indonesian. Yeah. That like somebody calls the same, you know, Bali Maharaj and Bali Island. Well, I don't know. Okay. Number 27. Kindly inform me what is the cause for Bali Maharaja's strength, endeavor, influence, and victory. How has he become so enthusiastic? 27 текст вперед. «Помимо, поведай мне, милостиво поведай мне, в чем источник силы, могущества и непобедимости Махараджа Бали, благодаря чему он вдруг преисполнился такой решимости». And number 28. Brihaspati, the spiritual master of the demigods, said, O Indra, I know the cause for your enemies becoming so powerful. The Brahmana descendants of Bhrigu, being pleased by Bali Maharaj, their disciple, endowed him with such extraordinary power. 28. 28, last verse, yeah? Yes. Брихаспати, духовный учитель полубогов, сказал: «О Индра, мне известна причина могущества твоего врага. Это браманы, потомки Бригу Муни, довольные своим учеником Махараджи Бали, наделили его необычайной силой». Srila Prabhupada's purport. Brihaspati, the spiritual master of the demigods, informed Indra, ordinarily Bali and his forces could not achieve such strength, but it appears that the Brahmana descendants of Bhrigu, being pleased with Bali Maharaj, endowed them with this spiritual power. Комментарий. Его божественная милость и Шрила Прабхупадки. Брихаспати, духовный учитель полубогов, объяснил Индре: Бали и его войска никогда не смогли бы обрести такую силу обычным способом.
In other words, Brihaspati informed Indra that Bali Maharaja's prowess was not his own, but that of his exalted guru, Sukracharya. И похоже, что браманы потомку Бригви Муни, довольны Махараджей Бали, наделили его духовной силой. Иначе говоря, по словам Брихаспади, своей силой Бали был обязан не самому себе, а своему могущественному гуру. We sing in our daily prayers, Yasha Prasada Bhagavat Prasada, Yasha Prasada Narkati Kutopi. Мы каждый день поем молитву «Яся прасада Бхагават прасада, Яся прасада Нагати Кутопию». By the pleasure of the spiritual master, one can get extraordinary power, especially in spiritual advancement. Удовлетворив духовного учителя, человек обретает необычную силу, помогающую ему духовно развиваться. The blessings of the spiritual master are more powerful than one's personal endeavor for such advancement. Благословение духовного учителя более могущественно, чем наши собственные усилия, направленные на достижение духовного совершенства. Narottam Das Thakur therefore says, Guru Mukha Padma Vaikya Chetete Kariya Aikya Arana Kariya Mane Ash. И Нароттам Дас Такур говорит по этому поводу: Гуру Муха Падма Вакья Читетет Кория Айкя Арана Кари Хаманы Аша. Especially for spiritual advancement, one should carry out the bona fide orders of the spiritual master. В первую очередь, ради духовного учителя нужно исполнять высшую волю духовного учителя. By the Parampara system, one can thus be endowed with the original spiritual power coming from the Supreme Personality of Godhead. Так по цепи парампары человек может получить изначально духовную силу. Evam Parampara Praptam Imam Rajarshayo Bidu. Исходящей от верховной личности Бога, Эвам Парампара Праптам, Имам Раджаршаю Видху. Om Ajnana Timiranda Shagina Jana Shalakaya Chakshorun Militam Nina Tasmai Tri Gurave Namaha. Maharaj ki jai ho. Okay, so very important instruction here. Очень важные наставления здесь упомянуты. The instruction is that on our own we cannot do anything. И Джай Шри Shri Shri Radha Vijvihara Jagannath Balaram Lady Subhadra Ki. Джай. И благодаря своим усилиям мы ничего не можем достичь, ничего не можем делать. But by the blessings of the spiritual master, we can make very quick, good advancement. Но благодаря милости духовного учителя мы сможем сделать быстрое продвижение в духовной жизни. And we can carry out the instruction of the spiritual master, even if it seems very difficult. И мы должны исполнять волю духовного учителя, наставления, даже если это очень трудно для нас. Just like Srila Prabhupada, first time he went to hear Srila Bhaktisiddhanta speak. Srila Bhaktisiddhanta Это пример, как Шрила Прабхупада, он услышал, как Бхактисиддханта Сарасвати, его духовный учитель, говорит. Srila Bhaktisiddhanta looked at him and said, "You're educated, intelligent young men. Why don't you go out and preach Krishna consciousness everywhere?" И Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж посмотрел на Шрилу Прабхупаду и сказал: ты разумный молодой человек, почему бы тебе не поехать, не проповедовать сознание Кришны? And Srila Prabhupada, although that was the first time he saw Srila Bhaktisiddhanta, И это в первый раз, когда Шрила Прабхупада увидел своего духовного учителя Бхактисиддханту.
But at that time, he took it into his heart to see how he could preach Krishna consciousness everywhere, И especially in он English. принял его в сердце и думал, как же я могу исполнить, как я могу проповедовать сознание Кришны. And Srila Prabhupada, after many years, even after a short time, he was preaching Krishna consciousness in India. И через какое-то время Шрила Прабхупад начал проповедовать сознание Кришны в Индии. And Srila Prabhupada when he came to America, it was only on the faith of faith in his spiritual master. И когда он приехал в Америку, у него была только эта вера в духовного учителя. Even later on, when Srila Prabhupada had some good success within ISKCON, И успех в Искон, by success Искон. Srila Prabhupada came to America, so much preaching, so many books. И Шрила Прабхупада, он приехал в Америку, и столько много книг распространилось, и храмы, и все остальное. But Srila Prabhupada always, when he was glorified for these things, he said, "I'm only trying to carry out the instructions of my spiritual master." И он всегда прославлял своего духовного учителя. Все, что я достиг, это только по милости духовного учителя. He said, "If I have any credit to my name, it is because I've tried to follow the instructions of my spiritual master." И если какой-то у меня есть кредит моего имени, то это все по милости моего духовного учителя. And in the same way, we also must follow the instructions of our spiritual master. И также мы должны исполнять наставления наших духовных учителей. So, and we should have that faith that if we have faith in the spiritual master, Мы должны иметь веру в нашего духовного учителя. If we have that proper faith in the words of the spiritual master, then we can, as they say, we can move mountains, so to speak. И если у нас есть вера, или мы имеем веру в нашего духовного учителя, мы даже можем двигать горы. There is a verse or two in the Chaitanya Charitamrita. И есть стих в Чайтанья Чаритамрите. By the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, благодаря милости Господа Чайтаньи Махапрабху, even a blind person can see the stars in the sky. Даже слепой человек может увидеть звезды в небе. And even a lame person can walk across mountains. Даже человек хромой, он может перейти горы. So, if we have that faith, then we can actually do the impossible. Если у нас есть вера, мы можем делать невозможное. So we should think. We look at what success that Srila Prabhupada had in preaching Krishna consciousness. Мы можем посмотреть на Шрилу Прабхупаду, то, что он делал. Even with great difficulties, Srila Prabhupada never gave up. Даже когда Шрила Прабхупада претерпевал великие трудности, он не останавливался. Even when Srila Prabhupada was crossing the ocean, and he had 2 nights in a row, he had heart attack. И когда Шрила Прабхупад пересекал океан на корабле, у него было сердечное, как heart attack, сердечный приступ. He described it as very painful heart attack. У него был очень болезненный сердечный приступ. And he was thinking that he may die right then. И он думал, что он умрет до приезда еще. But then Krishna appeared in a dream
in the dream he appeared there in a boat with many of the other incarnations, saying, "Please don't worry, we will." И Кришна, он пришел к нему во сне с многими инкарнациями и сказал Шриле Прабхупаде: не переживай. Yeah, Krishna's telling him, "Don't worry, you will succeed. We will help you." И Кришна сказал: мы тебе поможем. So, but these are not just these principles don't just apply to a pure devotee like Srila Prabhupada. Just They do not only apply to apply. What does mean apply? The principle of having full faith in the carrying out the orders of the spiritual master. That applies to any devotee. И вот эта вера, которая была у Шрилы Прабхупады, своего духовного учителя, она так применима для каждого преданного также. So if we can develop that kind of faith, we can do something wonderful for Srila Prabhupada. И если у нас будет подобная вера, мы можем делать удивительные вещи для Шрилы Прабхупады также. We can do what would otherwise be impossible to do. И мы можем делать такие вещи, которые даже невозможно, чтобы сделать. Because by the blessings of the spiritual master, так, благодаря милости, благословениям духовного учителя, even otherwise impossible things can be done. Даже невозможные вещи можно сделать их. But how do we develop that? How do we develop that faith? А как мы можем эту веру развить в себе? If we are not very serious about strict chanting, following the principles, then we will not develop faith. Если мы не серьезны в следовании своим принципам, 4 регулирующим принципам воспевания святого имени, как мы можем развить эту веру? But having faith means that no matter what, we will continue on the spiritual path. We'll continue on, even if there's great difficulties. И мы должны продолжать, даже если у нас есть трудности какие-то на нашем духовном пути. We see within ISKCON there are some devotees мы можем увидеть в Исконе, что некоторые преданные who can do, extraordinary service. Они исполняют очень необычное служение. And what does mean extraordinary service? Extraordinary means extraordinary. Yeah, but the examples, some devotees. For example, some devotees can go out and they can sell maybe hundreds of books, Srila Prabhupada's books in a day. К примеру, кто-то может пойти и распространить сотни книг Шрилы Прабхупады. Like you go out and sell, whole sets of Srimad-bhagavatam, for example. Полные комплекты Srimad-bhagavatam. Some devotees are very expert at writing, so they write for Krishna. И некоторые преданные, они очень талантливые в описании Кришны. Some devotees are very expert in singing, and they can sing for Krishna's service. И некоторые преданные, они очень талантливы в воспевании о Кришне, святого имени. Some devotees are very expert in preaching. А некоторые преданные очень талантливы в проповеди. So if we can develop a very strong desire to do something wonderful for Krishna, then for Srila Prabhupada, then we can succeed. Да, и если мы что-то можем делать для Шрилы Прабхупады, we can succeed. Мы будем успешны.
Um, and we should think, how can I И мы должны думать, как мы, do something wonderful for Srila Prabhupada. что мы можем сделать удивительное для Шилы Прабхупады. At the time of initiation, we are promising, Во время инициации мы обещаем, I will chant 16 rounds a day of the Hare Krishna mantra, мы будем воспевать 16 кругов Хари Кришна Махамантры, and I will follow the four regulative и principles. буду следовать 4 регулирующим принципам. We're not promising in detail everything else that we may do in our lifetime. Мы не обещаем там все детали, что мы будем делать на протяжении жизни. But it should be understood that we're actually making commitment to also help carry on the mission of the spiritual master. И we promise, yeah, how to carry on. We promise. Okay, let me explain. Yes. The initiation vows are, И инициация, обеты означают, I will chant 16 rounds minimum of Hare Krishna mantra, yes. and I will follow the four regulative principles. Yes. But chanting 16 rounds takes, maybe 2 hours. Воспевание 16 кругов maybe займет около 2 часов. And following the four regulative principles doesn't take any time. И следуя 4 регулирующим принципам, это временем неизмеримо. So we have many hours that we can try to engage in Lord's devotional service. И много часов мы можем быть заняты в служении Господу. Just like so many. Haridas Thakur. Как Харидас Такур. He chanted 192 rounds a day. И он воспевал 192 круга ежедневно. But then he would go out preaching with Lord Nityananda. Но и он также отправлялся на проповедь с Господом Нитянандой. The Goswamis in Vrindavan. Госвами Вриндавана. They hardly ate or slept at all. У них даже не было времени на сон. Srila Prabhupada said they would sleep an average of 2 hours a night. Они где-то спали 2 часа в сутки, Шрила Прабхупада говорил. We need what, 6, 8? Нам нужно 6-8 часов в день, наверное. But they would sleep so little, they would chant so many rounds. Но Госвами Вриндавана, они спали всего несколько часов и воспевали столько много кругов. And they would write so many books. И они писали очень много количества книг. But sometimes they would be bowing down and offering obeisances to И они предлагали поклоны многим преданным также. But the point is that we need to be thinking always, how can I use my time, my energy to, in the best way possible, for giving Krishna consciousness to others. И мы должны думать, как мы лучше можем исполнить свое служение в сознании Кришны. Because although it is not maybe specifically stated, but we are, initiation means we are committing to following the instructions of our spiritual master who's initiating us. Step by step, please. We are following, we accept initiation. Мы принимаем инициацию. We are actually committing to follow the instructions of the spiritual master.
Committed, you mean? Committing. We are agreeing. We agree. Мы согласились следовать 4 регулирующим принципам, наставлениям духовного учителя. So if we want to get this mercy of the spiritual master, we need to be thinking always also how I can not only practice Krishna consciousness, Мы тоже должны думать, медитировать, да размышлять на том, что не просто but also практиковать сознание Кришны, а также еще how I can practice Krishna consciousness and how I can give Krishna consciousness to others. и мы должны думать, что как практиковать наше сознание Кришны, а также как дать сознание Кришны другим. And if we do like that, then we can make a very quick spiritual advancement. И если мы будем в таком настроении думать, то мы сделаем быстрое продвижение сознания Кришны. Of course, we all have different obligations in life. Но также у нас есть разные обязанности в жизни. And we have to balance what we do. Мы должны балансировать то, что мы делаем. We need to chant our rounds, follow the principles. Мы должны воспевать, следовать принципам. We need to do what we can as far as possible for preaching Krishna consciousness. И мы также должны... And at the same time, we have generally other things, maybe job, family, and so on. И также у нас может быть работа и другие вещи, семья, обязанности. But this is but somehow or other we have to balance the two. И мы все должны балансировать. It said, Bhagavad Gita says that one should, if one can learn to Бхагавад-гита говорит, I don't remember the exact verse. It was simultaneously engage in practice of knowledge and the practice of nescience simultaneously. That's the idea. Simultaneously. Simultaneously means the same time. В то же самое время мы должны и практиковать, исполнять обязанности и проповедовать. So on one side, we need to chant, follow the principles, do our devotional activities. Вот мы должны делать духовную деятельность, исполнять свои обязанности, работу и также And the other side, we have to deal with the material things in our life. И также исполнять материальные обязанности в нашей жизни. Because as long as we have material body, we have certain requirements for that body. Поскольку мы имеем материальное тело, у нас есть требования нашего материального тела. So if we say, I only want spiritual life, and I will ignore this stupid material body. И кто-то может сказать, я просто хочу духовную жизнь, мне это устал от этого материального тела. That will not work. Это не будет работать. Because we have body, we have to eat, we have to sleep. У нас есть тело, мы должны спать, есть. If we have family, we need so many obligations with family. Если у нас есть семья, у нас есть много обязанностей по отношению к семье. Like that. So these things must also be managed. И это должно все быть правильно устроено, управляться. And at the same time, we need to practice our spiritual life. И также мы должны практиковать свою духовную жизнь. A very, very good example in our line, of course, is Srila Bhaktivinoda Thakur. И это вот пример, как Бхактивинод Такур.
He had a large family, Он имел огромную семью, a very high, responsible type job. и у него была очень высокого уровня работа, ответственность. He was a high court judge. Он был главный в суде. But at the same time, he did his material activities perfectly. И как он был судья в этом суде, он делал свою работу совершенным образом. But at the same time, his interest was to preach Krishna consciousness. Но у него был интерес проповедовать сознание Кришны. He would spend so much time chanting on beads. И он воспевал много кругов на джапе. He wrote, within his lifetime, he wrote 100 books on the subject of Krishna consciousness. И он написал около 100 книг о сознании Кришны. He did much preaching. Он делал очень много служения. Like this. So Подобно этому. he perfectly managed his Он очень хорошо both his material life and his устроил, spiritual управлял менеджментом свою материальную жизнь и также духовную. So if we can do like that, then we can also do something wonderful in this movement for И если мы Srila будем Prabhupada. брать пример, то мы будем очень удивительным образом делать служение для Шрилы Прабхупады в этом движении. Харе Кришна. Okay, there's a couple points. Any questions? Any questions? Какие-то еще Watching несколько online too. моментов. Если кто-то смотрит онлайн, может спросить что-то. Вопросы? How possible? Скажите, ну вот этот стих про Господа Чайтанью, интересный, там, When verse you mention, it's about Lord Chaitanya Mahaprabhu. что там слепой может видеть, The хромой ходить. blind can see on stars on sky and Yeah. lame to cross mountains. Uh-huh. А есть примеры среди преданных? Do you have any example from devotees that may make something extraordinary? Devotees have done something extraordinary. Yes. Чудеса. Extraordinary, magical, extraordinary. Magical. Well, I think what Srila Prabhupada did was pretty magical. Мне кажется, Extraordinary. сам Шрила Прабхупада это очень удивительные вещи сделал. I mean, look at what Srila Prabhupada, at the age of 70 years old, Где-то в возрасте 70 лет Шрила Прабхупад, he crosses the ocean by himself. и он пересек один океан. He suffered, 2 heart attacks on the У way, него было 2 сердечных приступа, and still he kept his determination to go and и у preach. него была решимость все равно ехать проповедовать. And Srila Prabhupada, he wrote many volumes of books. И он также записал много-много томов книг. And Srila Prabhupada's writing is not like our writing. И его запись это отличается от нашей записи книг. If we try to write a book, we will write, and then every time we read it, we will rewrite it many times. Если мы будем писать что-то, то мы будем много раз переписывать. But Srila Prabhupada did not make mistakes. А Шрила Прабхупада, он не делал ошибок. He wrote it. He dictated his books basically as they are. И он диктовал книги, как оно есть.
there were some mistakes made in transcribing them, which had to be fixed later on. Но там, может, какие-то были небольшие транзакции, Maybe some very minor grammatical things could be грамматические fixed up. небольшие, может, какие-то вещи нужно было. But basically, the books were as they were, are dictated as we get them as they were dictated by Srila Prabhupada. Все, что мы имеем, это все то, что Шрила Прабхупада надиктовал лично. Srila Prabhupada he was able to inspire the devotees to go out to other parts of the world and just preach Krishna consciousness and open up temples. Он проповедовал, тогда не было храмов. Usually, in those days, the devotees were, but most devotees who joined the movement back then came from being hippies. И в основном в те годы преданные, которые пришли в движение, они были хиппи. But having taken up the path of Krishna consciousness, they became at least devoted to Srila Prabhupada. Но когда они стали преданными, практикующими, они очень многое сделали удивительно для Шрилы Прабхупады. And when Srila Prabhupada would give say like go to London and preach, or go to Africa and preach. Каким-то преданным он говорит: едьте в Англию и проповедуйте. Другим говорил: едьте в Африку и проповедуйте. Those devotees were going, and there was gradually a good success. И преданные, которые исполняли волю Шрилы Прабхупады, они были успешные. At one point, Srila Prabhupada was anyone who wrote a letter to Srila Prabhupada, Некоторые писали письмо Шриле Прабхупаде. He would personally answer the letter. He would personally answer it. И он, Шрила Прабхупада, лично отвечал. He may have dictated it, so he typed it, but he answered the letter if you wrote to him. И он лично писал, диктовал письмо. And towards the end of Srila Prabhupada's physical presence, in the last year that Srila Prabhupada was with us, during the last year, Последний год, когда Шрила Прабхупада присутствовал, Srila Prabhupada was answering or writing maybe 25 letters a day. и он где-то 20 писем в день отвечал. He wrote so many letters. И он писал очень много писем. I also have a letter for Srila Prabhupada. Я также получил одно письмо от Шрилы Прабхупады. У вас оно есть? Do you have still these letters? The original copy is in the Bhaktivedanta archives. И в архиве есть Bhaktivedanta Original, изначальное письмо. Yeah, it's safer, the original one. But you can read it. It's on. Anyway, I'll bring it one day. I'll read it. Yeah, please bring. It's in the Veda. It's in the original Veda base. I'm not sure about the online. Это он принесет это письмо, и где-то есть в Ведабейсе тоже запись этого письма. Yes, very interesting to you can. Please bring this letter. Yes. Don't forget about it. Okay. I'll look it up. Oh, my power's never turned on on the computer. It's going to go dead. Yeah, you can time over. You can finish, please. I need to doing some service also. Yes. Okay. Thank you so much. Okay. Well, this is so we're in here for now.
Tomorrow is Tuesday. It's the disappearance day celebration of Srila Prabhupada. Tomorrow. И завтра будет уход Шрилы Прабхупады. У нас будет, похоже, 5 ноября, и это будет вторник. So That he asked some like celebration or program. we do. We have a program in the evening. Вечером